હલો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, બંધુ બેલડી શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. ગુરુહરિ દિનકર અંકલ મહારાજ પ્રાગટ્ય ઉત્સવ મહોત્સવની જય જય જય. જય સ્વામિનારાયણ. વેલકમ ટુ એવરીવન. વેલકમ તો બધા આપણા ઘરના જ છીએ, સો દેર ઇઝ નો ક્વેશ્ચન ઓફ વેલકમ. એવરી યર આપણે દિનકર અંકલનો બર્થડે ઓક્ટોબર 1 આ ટાઈમ ફ્રેમમાં ઉજવતા હોય છે. અને એવરી યર દિનકર અંકલ હરેક વર્ષે કંઈ નવું નવું રીઝન આપે કે આ બર્થડેમાં અમુક વાર એમ કે આપણે બાપુનો 70th બર્થડે બાપુનો 65નો ઉજવીએ, કે ભરત વશીભાઈનું 50 વર્ષ થયા છે તેમનો ઉજવીએ, કે કોઈને કોઈ રીઝન આપે કેમ કરીને કે એમનો જે બર્થડે છે એના બદલે બીજું કોઈ પર્વ ઉજવાય. અને ધીસ ટાઈમ ઓલ્સો દિનકર અંકલ વોઝ સેઇંગ કે આપણે ઓક્ટોબર 1નું જે ફંક્શન છે એ આપણે શતાબ્દી પર્વનું જ કન્ટિન્યુએશન રાખવું છે. So that was his wish, and his wish is a command for us. So આપણે in June we are very fortunate to actually celebrate the Kakaji's and Pappaji's શતાબ્દી પર્વ year. અને એમાં દિનકર અંકલ, ભરતભાઈ, ગુરુજીએ આખા જે શતાબ્દી પર્વ છે એના માટે એક મેસેજ આપ્યો છે. And that message is to attain, and it's been there everywhere, is let us attain gunatit devotion together. કે આપણે આવો સૌ ભેગા મળીને ગુણાતીત ભાવના પ્રગટાવીએ. એ કાકાજીનો અને પપ્પાજીનો એ જીવન મંત્ર રહ્યો છે, એમનો એ આદેશ રહ્યો છે આપણા માટે. અને દિનકર અંકલ, ભરતભાઈ, વશીભાઈ અને ગુરુજી અને બધા જે કાકાજી પપ્પાજીના વારસદારો એ આપણા માટે એ જ મેસેજ શતાબ્દી માટેનો આપ્યો છે. So just working on that, we were thinking that what should be the theme for this celebration. We want to further develop the concept and the idea of Gunatit devotion. So last year જ્યારે આપણે ઉજવ્યો ત્યારે આપણે એવું થીમ રાખેલું કે ગુણાતીત સાધુ જે હોય છે તેનું નિશાન એ મહારાજ તરફ જ હોય છે, કે એમના ગુરુ તરફ જ હોય છે. And we had this whole sunflower theme, that sunflower is always pointing towards the sun, where the sun is God and the flower is the sadhu, and sadhu is always tuned towards God. This year, just building on the concept of Gunatit devotion, we came up with the idea and we presented with Dinkar uncle કે ગુણાતીત સાધુ જે છે એની હરેક ક્રિયા, એનું બોલવું, હસવું, બેસવું, ઉઠવું, ચાલવું, સૂવું, ઇવન શ્વાસ લેવું પણ એ ભગવાનમાં રહીને થતું હોય છે. સો વિથ ધેટ કોન્સેપ્ટ વી કે ગુણાતીત સાધુ જે છે, જેમ સ્વામીની વાતોમાં એક બહુ જ ઇટ્સ અ વેરી વિવિડ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ભગવાન એન્ડ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. એન્ડ દેટ ઇન્ટરેક્શન ઇઝ ઓન ધી લાસ્ટ મોમેન્ટ. ભગવાન જ્યારે આ એમનો પાર્થિવ દેહ છોડીને અક્ષરધામ તરફ જવાના હોય છે એ ટાઈમનું ઇન્ટરેક્શન છે. ભગવાને ખૂબ માંદગી ગ્રહણ કરી છે અને બધા સાધુઓને ખાવાનું ભગવાને છોડી દીધું છે. અને એક પછી એક બધા સંતો ભગવાનના દર્શન માટે આવતા હોય છે. અને છેલ્લે જુનાગઢથી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવે છે. અને ગુણાતીતાનંદ મહારાજ એકદમ જ બીમારી એવી ગ્રહણ કરેલી કે એકદમ અશક્તિ હતી, કે બેડ પરથી ઊભા પણ થઈ શકતા નહોતા. પણ જેવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવે છે તો ભગવાન એકદમ બેઠા થઈ જાય છે. અને ભગવાન અને સ્વામીને પણ ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ ભગવાન આ દેહ બહુ રાખવાના નથી વહેલા. કે ભગવાન અને સ્વામી દે લુક એટ ઇચ અધર ઇન આઈઝ, એક આંખથી આંખ મિડાવે છે. અને બે એક સાથે એક કવિતા કહે છે કે મીઠા વાલા કેમ બેસું તનથી બાંધેલ તન રે. અને આખું એક ઇતિહાસ છે એનો કે વોટ વોઝ દેટ ડાયલોગ. અને સ્વામી આખો જે એપિસોડ પતે છે ત્યારે પછી જ્યારે આખું એની અંતિમ ક્રિયાઓ પતી જાય છે
અને પછી સ્વામી એમની જે દેહી ક્રિયાઓ કરવા માટે પધારતા હોય છે. અને ત્યારે એક લીલું ઘાસ જુએ છે સ્વામી. અને સ્વામી એમ વિચાર કરે છે કે આ ઘાસનું જીવન છે એ પાણી છે, એ જળ છે, કે આ the grass only survives because of the water, એટલે અમારા જીવન એવા જે મહારાજ તો ગયા, તો અમારે કેવી રીતના અમારું દેહ ટકે અને સ્વામીની વાતોમાં ભગવાન સ્વામી ગુણાનંદ સ્વામી માછલીનું પણ સિદ્ધાંત આપે છે કે જે માછલીનું જીવન છે જળ છે, જે માછલીને જો પાણીમાંથી કાઢી લઈએ તો તરત એનું જીવનને અંત આવે છે, તેમ ગુણાતીત સાધુ એના જીવનમાં એવો કોઈ પળ નથી હોતું કે જે ભગવાનથી એ તૂટેલું હોય છે. તો એ આઈડિયાથી, એ કોન્સેપ્ટથી, this was our bhavna for Dinkar uncle, that we can practice the teachings that you have given us, where we can actually inculcate and remember God and tune with God in our every actions. And that will be the main theme of the program today. ક્લાસનો જે આખો જે પ્રોગ્રામ છે એની જે બધી જે એક ડ્રામા પણ થવાનો છે, then there is a video which is a recap video of the Mahotsav, and there is a presentation which Rachna Ben and Angie Ben have prepared. What they have done is they have asked everyone કે આટલા વર્ષોના તમારા દિનકર અંકલ સાથેના જીવનમાં what is one line of teaching where from Dinkar uncle where you have learned how to keep God in your day-to-day life. And based on that, there is a presentation, and we will have five people come and talk about that. So if everyone, I think Angie will be ready with the first one. હવે જે 5 જણ આવશે એ આપણને એમના જીવનમાં એમને દિનકર અંકલ પાસેથી એક શબ્દમાં how they have learned to remain in God all the time, એ આપણને એમના શબ્દોમાં આપણને કહેશે. અને we have people from Narayan's age to all the way Chandrakant uncle's age. So upar is all the poems, they form the shape of Dinkar uncle, and when Narayan Bhai will say it, his poem will stand out from that shape. Hello, sorry Narayan. Sajanand Swami Maharajani Jai. Before every breath, there must be God present. If this is true, then at the time of death, the last thought will be Lord Swaminarayan himself. Do dhun and then do action, not do action and then do dhun. પહેલાં આપણે ધૂન કરીએ અને પછી ક્રિયા કરીએ, એવું નહીં કે ક્રિયા કરીએ પછી ધૂન કરીએ. એની પહેલાં જ્યારે નારાયણભાઈએ જે વાત કરી કે હરેક શ્વાસમાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે, હરેક, અને એ પરમ સત્ય છે, અને એ જો આપણે સ્વીકારીશું તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ આર લાસ્ટ બ્રેથ, કે આપણો જે અંતિમ શ્વાસ છે, દેટ શુડ બી ઓલ્સો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો. એટલે આપણે હરેક શ્વાસમાં ભગવાન છે અને છેક અંતિમ શ્વાસમાં પણ ભગવાન જ આપણે રાખવાના છે. દેટ વોઝ ધ લર્નિંગ દેટ નારાયણભાઈ સેડ, વિચ શી ગોટ ફ્રોમ એમી બેન. સો થેન્ક યુ. To see in all God, all in God, and all as a God. Jai Swaminarayan. સર્વમાં ભગવાનનું દર્શન કરવું, બધામાં ભગવાન છે અને બધાને ભગવાન તરીકે જ જોવા, એવું ચંદ્રકાંત અંકલની પ્રાર્થના હતી.
Thank you, Koshaben. This prayer was actually by Bhanuben કે ધૂન જે છે એ જ ચાવી છે અને ધૂન કરીને જ મને ભગવાનમાં અખંડ રહેવાનું એવું સુખ મળે છે અને સ્પેશિયલી દિનકર અંકલ જ્યારે ધૂન કરીએ છીએ ત્યારે એ સુખ એકદમ નેચરલી આવે છે. He always says, लाखों दुखों की एक ही दवा धुन धुन करो भाई धुन. जय स्वामीनारायण. થેન્ક યુ અરુણ આંટી. લાખો દુઃખોની એક જ દવા કે ધૂન કરો. થેન્ક યુ. Moving on, today is, of course, is Dinkar Uncle's 72nd birthday. It's also Sahaj's birthday today. Sahaj, he's, of course, has been born in satsang, and we have seen him from doing the most mischievous things to today we're going to see him talk about Dinkar Uncle. So it's a journey that we all witness. Sahaj, I request Sahaj to come up and talk about Dinkar Uncle. Sajan Swami Maharaj Jai. So last week, I got a call from Angie Ben saying that she wanted to talk to me. She talked to me about today, and she wanted me to talk about Dinkar Uncle on his birthday. And the first thing that came to my head was what to say. Because when it comes to Dinkar Uncle, he has all the qualities you need to be a perfect human. He has he's completely humble. He's always positive. To me, he is my guru. And when I was born, I built that because of my mom. She told me to keep loving him. And as a child, that's all it was. It was just loving him. But as I grew up, I started developing my own feelings for him, and I started developing my own respect for him. And this is the outcome of today. And I want to live by his blessings. I want to live by his agna. And if he ever gave me a niyam, I would always follow it through to the very end, because he's my guru. Now, as a child, there's always this one story I think about, and it was in Europe. And I was a little child, and I think we were leaving Paris. And so my mom put like a dog leash on me, or like a baby leash. And I was really hyperactive. So to my mom, it was a struggle to get everything done at the airport and handling me at the same time. So then Dinkar Uncle said, I can hold the leash for you while you go do your stuff. And even still today, he still holds that leash. He keeps me on track, and I want to remain on that track to liberation. I want to live by his agnas and stuff like that. And he holds that leash tight on me. Me and him, I want to build a stronger bond with him. I am trying to open up to him. I tell him as much as possible. And whenever I open up to him, it's the options I carry in my head, he opens more options for me. When you get into a situation, you always think of, you can always go left, or you can go right. But when you talk to him, about your situation, there's always more pathways opening up. And it's not just left and right. There's a spectrum now from how you can take things. I was in the shower today, and I was also thinking of other things to say. And some of the things as I was saying, when I developed for him as I was growing up, is he reminds me of Nook and Vernie, because when Nook and Vernie came to this earth, he came as a human, not like he was God, but he didn't come as a God. He showed us that
you can break all physical and mental barriers as a human. Milk and Vernie showed us that you can do penance, you can not have food and still live. And Dinkar Uncle does that for us now. He does Ekadashi. He has Dun on 24/7. He comes down to us humans, and he shows us how we should live our life. And during the 2016 function, on the first day, there was an incident where when we were lighting the divados with fire, and we were putting cages over them. And the first cage overheated. So no one really wanted to touch the cage because we would burn our fingers. And Dinkar Uncle, he didn't have to come down and put the fire out. He didn't have to come down, touch the cage, and stop all the mess. He could have sat there, hoped for the best, prayed for us. But instead, he came down, wanting to help us. He came down, used his hands, took the cage off, put the fire out like it was nothing. He came down to help us. And that shows how humble he is. He's gained this status of Gunati Tsarup, yet he lives his life simple. He doesn't take that status as his pride. He takes that status and wants to help us. And he wants to liberate us. And it's not like whenever he gives agnas or something, he's not forcing us. You know what I mean? The force is never there. He insists us on the right path. It's up to us if we want to take it or if we want to fulfill it or not. And one niyam he gave us, it was, I think after 2016, it was one night where him, Bashi Uncle, Raju Uncle, and Kishore Master were sitting with us. And it was me, Laku, Kush, Shrudbhai, Bintubai, Vijaybai, and they decided to give us a niyam that we should do like 15 minutes of prayer, and we should sing Akadiva, Saman, and read Gurpa Prasad every night. And we took that to heart, even though I haven't got the call lately, but we took that to heart, and we started following the niyam, and we saw growth. I saw growth. When I closed my eyes for Dun or anything, the first image that came to my head was God and him, and my focus increased so much. If I ever got like a negative thought or anything I shouldn't be thinking about, I closed my eyes and the focus on Bhagwan was just there because I took his niyam and I fulfilled what he wanted. That's the outcome. We all have demons, and when it comes to talking to someone, sometimes it's the most uncomfortable thing because we're ashamed. And I was scared at first to come to him too because I want to make him happy, right? That's our goal. We want to make our guru happy. But we should also realize that he knows everything. They know everything. It's just up to us to open up to the fact of what we have done and tell them, because it's possible to do things, but with the guru, the possibility of getting out of that negative zone gets boosted faster because he's there and he gives us the fastest direction out into the positivity and into the path that God wants us to live. And that's what Dinkar Uncle does. Whenever I talk to him about anything, he gives me the fastest way out, and he insists it. It's not like this is what you have to do. This is how you're supposed to do it. Here's my advice. Now it's up to you if you want to live it like that, or you do your own thing. And for me, it's not easy. It really takes a lot of mental strength, and you really have to hold your ground. But when you listen to what your guru says, or when I listen to him, it's there. The outcomes are there. And there's just so much to say. I'm going to end with a prayer saying, I hope that
today I hold down to my word, and I hope that I can keep strengthening my bond with you. And I hope that whenever you tell me to, and whenever you insist on me to do something, whenever I tell you my demons, and whenever you give me a way out, I hope I take it 100% or 110% all the way. And I hope I live the life to make you happy, my parents happy, and I want to work and help this satsang, and I want to flourish and become liberated. So John Swami Maharaj Ni Jai. Jai Swaminarayan.